Hello children, welcome to DP Education Advanced Level General English Past Paper Discussions. උසස් පෙළ දරුවන්ට පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡාව. I think you can remember just before this video I discussed 2012 first paper and the second paper. Second paper part A and B. අපි මීට කලින් සාකච්ඡා කරා. Today my focus is part C, comprehension. 2012 paper එකේ C කියන කොටස, comprehension. Now read the following part of the report on advertising strategies. Advertising strategies පිළිබඳ මේ දීලා තියෙන part of a report එකක කොටසක් කියවන්න. Mr. Samim, the managing director of Majid Brothers Private Limited, Colombo, has just received from ABC Marketing Research Private Limited and do the activities that follow. The මෙන්න මේ ආයතනයේ මේ ලැබිච්ච මේ report එක කියවලා දීලා තියෙන activities ටික කරන්න කියලායි කියන්නේ. Now let's see what it is. අපි බලමු මොකක්ද කියලා. So this is the report. Majid Brothers Private Limited needs to focus advertising on internet sites. මේ company එකට අවශ්‍යලු advertising on internet sites. Focus advertising ගැන focus කරන්න on internet sites. Internet sites that appeal to young people. තරුණයන්ට appeal වෙන්න බලපාන. According to survey, 78% of the target market uses the internet for 5 hours or more per week. According to survey එකට අනුව 78ක් ඒ target market එකේ internet use කරනවලු 5 hours or more. පැය 5ක් හෝ ඊට වැඩි සංඛ්‍යාවක් per week සතියකට. The following list shows in order of popularity the most frequent sites. Then making following මේ list එකකින් කියවෙනවලු order of popular. The popular means ප්‍රසිද්ධ, famous. ඒ අනුව the most frequent site. ගොඩාක් බොහෝ වෙලාවට එන sites සහ Google being the most popular. Google site එක තමයි most popular. So then Google top, then Yahoo, then Facebook, then eBay. මේ popularity එක අනුව order කරලා තියෙන්නේ. Number 1 Google, then Yahoo, then Facebook, then eBay. Shifting the efforts from the other media sources such as radio and magazine. These popular internet sites will more effectively promote companies' product sales. Companies' product sale එක. So shifting the efforts from the other media sources. අනිකුත් media sources වලින් එන effort එකට අනුව such as radio, magazine අන්න ඒ වගේ වයින්. These popular internet sites will more effectively promote. ඒවත් එක්ක බලන්න මේක වඩාත් effective විදිහට promote වෙනවලු companies product sales. company එකේ product sale එක මේ තුලින් වැඩි sale එකක් ගන්න පුළුවන් කියන එකයි කියන්නේ. Young adults are spending more and more time on the internet. So the young adults ලා වැඩි කාලයක් ගත කරනවලු internet එකේ downloading music, communicating and researching for homework. So the music download කරන්න, communicate කරන්න, සංනිවේදනය කරන්න, ඒ වගේම homework වලට දේවල් download කරන්න, research වලට එහෙම. And less time reading paper magazines. අඩු කාලයක් පුවත්පත් කියවන්නේ එහෙම. And listening to the radio එකට සවන් දෙන්න. As is the trend for cultural icons to go digital, so must be
the marketing plans of the company. එතකොට marketing plan එකත් මෙහෙම මේ එහෙනම් මේකට ගැලපෙන විදිහට අපි හදාගන්න ඕනේ කියලා කියන්නේ, right? So digital, right? Go digital. It used to be common to advertise for companies' products on shows like Friends Indeed. It used to be common to advertise කරන එක සාමාන්‍ය පොදු දෙයක් වෙලා තියෙනවා companies products පිළිබඳ මෙන්න මේ shows like Friends Indeed ඒ වගේම නැත්නම් for target audience, but even the face of television is changing. Even the face of television එකේ මුහුණ වෙනස් වෙමින් තියෙනවා. Young adults are turning into reality television shows. Young adults now they are turning to reality television shows for their entertainment. ඒගොල්ලෝ ඒතකොට දැන් entertainment රසාස්වාදයක් ලබන්නේ reality show බලලා. Results from the focus group, මේ focus group එකේ ප්‍රතිඵලය show that the target audience of the company is more interested in shows like Sri Lanka's Dancing Star. දැන් ඒවෙන් හෙළි වෙලා තියෙනවා මෙන්න මේ Sri Lanka's Dancing Stars වගේ program ගොඩාක් ඒවට ගොඩාක් කැමතියි කියලා මේ අය. The Mind Star, another program, and the Super Fortune. මෙන්න මේ වගේ program වලට මේ අය interest like. The only non-reality television show to be ranked in the top 10 most commonly watched shows by males and females. That means the only non-reality television එකම මොකද්ද show to be ranked in the top 10 most commonly watched ගොඩාක් බහුල වශයෙන් බලන ඒ 10ක් අතරේ shows by males and females 18 to 25 is Desperate Housewife කියන site එකලු ඊළඟට. It is apparent that the companies needs to focus. එහෙනම් මේකෙන් පැහැදිලිලු companies need to focus. company එකේ focus එක වෙන්න ඕනේ. The advertising budget on reality television shows. and advertising budget එක reality show කෙරෙහි යොමු වෙන්න. And reduce the amount of advertising spent on other programs. අනිත් programs වල advertise කරන එක අඩු කළා reality වගේ show වල advertise කරන එක වැඩි කරන්න ඕන. because those are the sites that many people, many young adults watch. ගොඩක් අය බලන programs ඒව නිසා. By refocusing the advertising efforts, දැන් advertising effort ඒ උත්සාහයන් refocus කරලා efforts of this new line of clothing, the company will be able to maximize the exposure of its product. අන්න එහෙනම් ඒක refocus කරොතින් company එකේ product will maximize උපරිම කරගන්න පුළුවන් to the target market and therefore increase its sales. එහෙනම් target market sales of garments. එහෙනම් target market එකට අපි කෙලින්ම ලේසියෙන් ගිහිල්ලා increase the sale වැඩි කරගන්න පුළුවන්. Tapping into the trends of young adults will help the company gain market share and sales through effective advertising. Right. Then tapping into the trend. මේ trend එකට අපි tap කරොත් අපි touch කරොතින් අපේ ඒතර sales එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. Young adults will help the company gain market share and sales through effective advertising. Advertising effective විදිහට කළා අපිට එනම් company එකට we can get an advantage වාසියක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒකයි. That is what is said. Now that is the advertisement. Now answer the following questions. Do not use more than one sentence in each answer.
මේවට උත්තර ලියන්න. Do not use more than one sentence. එක වාක්‍යයකට වඩා use කරන්න එපාලු. Now, what is the purpose of this part of the report? මේ report එකේ purpose එක මොකද්ද? අරමුණ මොකද්ද? The purpose of this report is, now you can write that sentence. So, what is the purpose of this report? Then you can start your answers. The purpose of this report is, what is the purpose? Needs focus advertising on internet sites and that appeal to young people. Now, මේකේ අරමුණ මොකද්ද? Majid Private Limited needs to focus advertising on internet sites that appeal to young people. තරුණයන්ට සමීප වෙන්න පුළුවන්, ඒගොල්ලෝ ගොඩක් බලන ඒ වගේ ඒවාට ફોකස් කරලා ඇඩ්වර්ටයිස් අන්න ඒ වගේ සයිට්ස් වල කිරීම තමයි මේකේ එතකොට ફોකස් එක. Now the question is, what is the purpose? අරමුණ. According to surveys, 78% of the target market uses the internet for 5 hours or more. Now, in the previous part, the කලින් කොටසෙත් තිබුණා marketing research private limited do the activities right. So, Majid Private Limited needs to focus advertising. Now, focus advertising on internet sites that appeal to young people. Then we can write that one. The purpose of this part of the report. Of part of report is what? Wait. Right. So then the purpose of this part of the report is to find the best method of advertising. Advertising කිරීමේ හොඳම ක්‍රමය මොකක්ද කියන එක තමයි මේකේ ඒකට අරමුණ. Then they understood focusing to the young adults වැඩිපුර බලන sites බලලා advertise කරන්න ඕනේ කියන එක තමයි ඒකේ තීරණය වෙලා තියෙන්නේ. ඒකට අරමුණ තමයි මේකේ the purpose of this part of report මේ report එකේ purpose එක is to find සොයා ගන්න the best method of advertising. Simply you can say. කෙටියෙන් ඒ වගේ කියන්න පුළුවන්. Next question. According to the report, why should the company be ready to change its attitudes towards advertising? Attitudes towards advertising කිරීම පිළිබඳ තියෙන ආකල්ප වෙනස් කරන්න ඕනි කියන according to the report. Why should the company be ready? company එක සූදානම් විය යුත්තේ. Why? That is to increase the sales. ඒ ආකල්ප වෙනස් කළා ඒ පරණේවෙන් වෙනස්ලා දැන් අලුත් විදියට මේ රිසර්ච් එකේ වෙච්ච විදියට අලුත් විදියට ඒ වැඩිපුර බලන sites වල advertise කරොත් you can improve sales. So then why? That is because that to increase the sales වැඩි කරගන්න. That is we can say why? That is because the company to increase sales. So that is short answer. You have to make it a sentence. Because මක් නිසාද කියලා, because that is to increase the sales of company, increase the sales you can say.
of companies sales වැඩි කරගන්න. So I'm just helping you. You just look at the text once again. And the next question, which of the following are direct findings of the market? මෙවෙන් කොයිකද direct finding කෙලින්ම හොයාගත්තේ market එකකින්? Market research and survey mentioned in the report. Report එකේ සඳහන්. Underline the two appropriate statements. ගැලපෙන statement දෙක යටතේ you have to underline. යටින් ඉරක් අඳින්න තියෙන්නේ. Advertising on reality TV shows. Reality TV වල advertise කිරීම will reduce the advertising cost. Advertising cost එක යන වියදම reduce අඩු වෙනවා. And that is one. Is it? මේකින් අහන්නේ which of the following are direct findings? කෙලින්ම හොයාගෙන තියෙන මොනවද? මේක හොයාගෙන තියනවාද වියදම අඩු වෙනවා කියලා? ඒකින් කියුනේ නෑ නේද? වියදම වැඩි වෙන්න පුළුවන්. නමුත් වැඩිපුර බලන sites වල advertise කරොත් sales වැඩි කරගන්න පුළුවන් කියලා නම් කියුණා නේද? ඒතකොට මේක no. Second one, out of the top 10 TV shows, most popular among those between 18 to 25. මෙන්න මේ වයස් කාණ්ඩය අතරේ most popular වඩාත්ම popular TV show එක තමයි reality shows. That's true. ඒක ඇත්ත නේද? Then you have to underline it. Next one, majority of young adults use internet daily. දිනපතා internet use කරනවා කියනවා majority බහුතරයක් young adults ලා. ඒක කියුණාද direct? ඒක finding එකක්ද? No. Advertising on television is more expensive than advertising on internet. television එකේ advertise කිරීමට වඩා internet එකේ advertise කිරීම more expensive. මිලාදිකයි. ඒක එහෙම කියුනේ නෑ නේද? And Google is more popular than Yahoo among the target audience. Target audience එකේ Google එක Yahoo වලට වඩා popular. Yes, ඒක කියුණා නේද? And the other one, 78% of young adults download music from the internet. No, it is also not. So then it is very easy. Now you found the answers. Next one. After the managing director read the report. Managing director report එක කියුවට පස්සේ he wrote the following memo. මෙන්න මේ memo එක ලියවලු to the advertising manager. Advertising manager ට memo එකක් ලියලා. Complete the missing parts of this memo. මේ memo එකේ missing parts අඩු කොටස් සම්පූර්ණ කරන්න. Right, what is it? Majid Brothers Private Limited Colombo memorandum. Memo කියන්නේ short form එක කෙටි. To advertising manager, from managing director, then date දිනේ දාලා තියෙනවා, and report on. What is the report on? Now you have to fill in this blank. මේ මොකක්ද report එක? ඒ report එකේ තිබුණේ එතකොට advertising එක එක උපක්‍රම strategies ගැන නේද? Then you can tell report is on advertising strategies. Advertising strategies. Advertising strategies. Then subject. Right? What is the subject? Subject is advertising, right? And then that is advertising strategy. And I am enclosing a copy of the above report for your comments. That is the subject. Advertising. So I am enclosing my adangu karnawa a copy of the above report. Me above ඉහත report එකේ copy එකක්
for your comments. ඔබේ comments සඳහා. According to this report, මේ report එකට අනුව, it has been discovered that our current blank media need to be reprioritized. එහෙනම් මේ report එකට අනුව අපේ media මේවා නැවත ප්‍රමුඛගත කිරීම order කිරීමක් කරන්න වෙනවා. මොකක් ගැනද? Discovered that our current දැන් තියෙන media මොන media? Advertising media need to be reprioritized and changed. ඒවා වෙනස් කළ යුතුයි. Findings from focus groups and surveys have made it apparent that we need to update our advertising effort. එනම් මේකින් පැහැදිලි වෙනවා apparent that we need to update our advertising effort. අපේ efforts we strive. මේ advertising කිරීම පිළිබඳ අපේ උත්සාහයන් අපි update කළ යුතුයි to align them with the styles and trends of our target market. Target market එකත් එක්ක align වෙන්න. ඒකට ගැලපෙන්න. ඒකට ගැලපෙන විදිහට අපේ advertising යන්න අපි එහෙනම් අපිව වෙනස් කළ යුතුයි. Particularly of blank today. කාඩ් වෙනුවෙන් කරන advertising. Particularly විශේෂයෙන්ම young adults ලා වෙනුවෙන් නේද? So then young adults. Especially මේ ගැන වැඩිපුර කතා කරේ about young adults. Then no longer are they interested in teledramas as they watch blank television shows. Interested in teledramas ගැන ඉච්චර ඒගොල්ලෝ උනන්දුවක් දක්වන්නේ නැහැ. television show මොන as they watch ඒගොල්ලෝ බලන නිසා මොනවද? As they watch reality shows. Reality television shows. Reality television shows. Also, it has become increasingly important to use. It has become increasingly important to use. වැදගත් පාවිච්චි කරන්න මොනවද? Use the blank as a tool to communicate. නම් sannivedanayට මොකක්ද දෙන පාවිච්චි කරයිම දැන් එන්න වැදගත්කම වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. Important to use the internet. අන්තර්ජාලය භාවිතය. Internet as a tool to communicate with our target audience, to show our dominance in the blank industry. එහෙනම් අපි එක කළ යුත්තේ මොකද? communicate with the target audience. Target audience එක sannivedanaye අපි එක internet use කළ යුතුයි to show our dominance. Dominance අපි dominate කරලා ආක්‍රමණය කරලා තියෙන මොනවද? මෙන්න මේ industry එකට මේක මොන industry එක? apparel. ඒ කියන්නේ රෙදිපිලි සම්බන්ධ එකක් නේ නම් clothing industry. So this is garment රෙදි සම්බන්ධ එකක් නේ. So then you can see clothing industry. If possible, I would like to receive your comments on this report before the next board meeting on 11th September. Right. So that is another way of getting questions. ඔන්න අපිට ප්‍රශ්න ලැබෙන තවත් ක්‍රමයක්. ඡේදයක් කියවලා තවත් ඡේදයක් දෙනවා ඒ සම්බන්ධව ඒකේ හිස්තැන් පුරවන්න. Okay. Look at the next question. Another paragraph. තවත් ඒ වගේම ඡේදයක් තියෙනවා. Read the following text and do the activities that follow. මේ text එක කියවලා දීලා තියෙන activities ටික කරන්න. බලමු කියවලා. After 21 years of marriage, විවාහයෙන් අවුරුදු 21කට පස්සේ
My wife wanted me to take another woman out to dinner. My wife wanted to. මගේ wife ට ඕනි වුණා wanted me to take another woman. වෙනත් ගැහණු කෙනෙක් out to dinner and a movie. අවුරුදු 21කට පස්සේ මගේ wife ට ඕනි වුණා මාව වෙන ගැහණු කෙනෙක් එක්ක dinner එකක් ගන්න සහ movie එකකට යන්න. She said, I love you, but I know this other woman loves you and would love to spend some time with you. දැන් එයා කියලා තියෙන්නේ I love you. මම ඔයාට ආදරේ ඒත් මන් දන්නවා this other woman මේ අනිත් woman එයා loves you ඔයාට ආදරේ. So I would love to spend some time. එයා ආදරේ වත් ටික කාලයක් ගත කරන්න සතුටින් with you. The other woman that my wife wanted me to visit was එහෙනම් මට my wife wanted me to visit my wife ට ඕනිනේ මම අර other woman කිව්වේ කාටද my mother මගේ අම්මත් එක්ක කාලය ගත කරන්න dinner එකට යන්න එළියට යන්න. So my wife told me, it's a nice incident, no? Who had been a widow for 19 years. Widow means without a husband. That means father passed away. තොට තාත්තා නැහැ. තොට මෙයා widow කෙනෙක් විදියට වැන්දපුවයි. that විදියට 19 years වෙලා ඉඳලා තියෙනවා. දැන් එහෙනම් එයාත් එක්ක පොඩ්ඩක් අද මේ වත් ගිහිල්ලා අම්මත් එක්ක ඉන්න කාලය ගත කරන්න කැම ටිකක් කන්න. Wife is giving a nice advice. But the demands of my work and my 3 children මගේ වැඩවල ළමයින්ගේ demands and 3 children had made it possible to visit her only occasionally. ඒකට ළමයින්ගේ වැඩ මගේ වැඩ ඒව නිසා එයාව බලන්න යන්න මට පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ not often නිතර නෙමෙයි බොහොම කලාතුරකින් වරින් වර තමයි. That night I called to invite her to go out for dinner. එදා රෑ මං කතා කරා ඇයට dinner එකට එළියට යන් කියලා. කාටද අම්මට. And a movie film එක චිත්‍රපටියක් බලන්න. What's wrong? Are you well? මොකද මේ? හොඳින්ද? She asked. එයා ඇහුවා. My mother was the type of woman මගේ අම්මා කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම කෙනෙක් who suspected that a late night call or a surprise invitation was a sign of bad news. අම්මා විශ්වාස කරන්නේ late night call රෑ වෙලා දෙන calls ඒ වගේම surprise invitation පුදුම හිතෙන ආරාධනා කියන්නේ sign of bad news නරක ආරංචියක පොඩි sign එකක් කියලාලු ඒගොල්ලෝ විශ්වාස කරන්නේ. I thought that it would be pleasant to be with you. මං හිතනවා අත් එක්ක ඉන්න එකම හරි සතුටක් වෙයි. I responded. මම එහෙම කිව්වා. Just the two of us. අපි දෙන්න විතරක්. She thought about it for a moment. එයා පොඩ්ඩක් හිතුවා කල්පනා කරා. And then said, I would like that very much. පොඩ්ඩක් හිතලා කල්පනා I would like that very much. මං ඒකට ගොඩක් කැමතියි කියලා ඇය that means mother told. That Friday after work වැඩ කිරීම පස්සේ as I drove over to pick her up මං පදවගෙන ගියා එයාව ගන්න. I was a bit nervous. When I arrived at her house මං එයා ගෙදරට යනකොට I noticed that she too seemed to be nervous about our date. I was nervous and she too nervous. Yeah, then
nervous means යමක් දැක ගන්න යමක් දැක ගන්න හෝ ලබා ගන්න තියෙන දැඩි ආසාවේ පොඩක් කලබලය. That about the date. She waited in the door with her coat on. මං යනකොට එතකොට එයා හිටියා දොර ළඟ coat එකක් දාගෙන. She had curled her hair and was wearing the dress that she had worn to celebrate her last wedding anniversary. ඔන්න එයාගේ last wedding anniversary එකේදී ඇඳපු දේ ඇඳගෙන යා ඒ විදියට ඔන්න ඉන්නවා. She smiled, සිනා වුණා යා, from a face that was radiant as an angel's. angel කෙනෙක්ගේ හිනාවක් වගේ ලස්සන හිනාවක් දැම්මා අම්මා. I told my friends that I was going to go out with my son. යා කියලා තිනවා මම මගේ යාළුවන්ට කිව්වා මම out යනවා පොඩ්ඩක් එළියට යනවා මගේ පුතත් එක්ක and they were impressed. ඒක ඒගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් වැදුනා impress වුණා. She said as she got into the car. යා කාර් එකට ගොඩ වෙන ගමන් තමයි මෙහෙම කියලා තියෙන්නේ. They can't wait to hear about our meeting. එතකොට මේ they කියන්නේ කවුද? ඔන්න ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ඒකයි මේ highlight කරලා දීලා තියෙන්නේ. එතකොට they කියන්නේ ඔවුන් කියන්නේ my friends. මෙතන ලේසියෙන්ම තේරුණා නේද? මම මගේ යාළුවන්ට කිව්වා කියලානේ කියන්නේ. They can't wait to hear about our meeting. We went to a restaurant that, although not elegant, was very nice and cozy. So we went to a restaurant, a nice place. On that place එකට ගියා. හොඳ සුව පහසු. My mother took my arm as if she were the first lady. As if she were the first lady. First lady කියන්නේ රටේ නායකයාගේ භාර්යාව. අන්න ඒ වගේ took the hand. අතින් අල්ලගත්තා. After we sat down, ඉඳගත්තට පස්සේ I had to read the menu. මට menu එක කියන්න ඕනා. Now, when you go to a hotel or restaurant, they give a menu නේ. මොනවද අවශ්‍ය කියන order කරන්න. I had to read the menu. Halfway through the entries, එක කියවගෙන යන අතරමඟදී I lifted my eyes and saw my mother sitting there staring at me. පොඩ්ඩක් බලනකොට අම්මා my mother sitting there staring at me මා දිහා බලාගෙන ඉන්නවා ඉඳගෙන. A nostalgic smile was on her lips. එයාගේ පොඩි මතකයේ අලුත් වෙන පොඩි හිනාවක් ආවා. It was I who used to have to read the menu when you were small. It was I who used to have read the menu. මම තමයි ඔයා පුංචි කාලේ මේ menu එක කිව්වේ. දැන් ඔයා කියවනවා. Mother is thinking like that. She said. එයා කිව්වා. Then it's time that you relax and let me return the favor. I responded. Then it's time. දැන් මේක තමයි වෙලා. You relax. ඔයා relax වෙන්න. Let me return the favor. කැමතිද මම order කරන්නම් කියන්න වගේ. I responded. During the dinner එක ගන්න අතරේ we had an agreeable conversation. හොඳ සංවාදයක් කතාවක් කරා. Nothing extraordinary, but catching up on for recent events of each other's life. වෙනමකවත් නෙමෙයි. recent events මෑතකදී වෙච්ච සිදුවීම් ගැන ඉතින් කතා කරගෙන කෑම කෑවා කියන එක. We talked so much that we missed the movies. අපි කොච්චර කතා කරාද කියනවනම් අපිට මූවි එක බලන්න වෙලා මදි වුණා. Missed the movie. As we arrived at her house late. Her house මෙතන her කියන්නේ කාගේද? මේ mother ගේ නේද? මෙතන highlight කරලා තියෙන එකේ question එකක් අහනවා. House late. She said, I'll go out with you
again, but only if you let me invite you. මම ඔයත් එක්ක ආයෙ එන්නම් හැබැයි if you but only if you let me invite you. මට ඔයාට ආරාධනා කරන්න දුන්නොත් පමණක්. I agreed. එකඟ වුණා. How was your dinner date? How was your dinner date? කොහොමද ඔයාගේ dinner date එක? I asked my wife when I got home. මං ගෙදර ගියාම ඔන්න wife මගෙන් ඇහුවා මේක. Very nice. Much more so than I could have imagined. මං හිතුවටත් වඩා හොඳයි. I answered. I replied. මං පිළිතුරු දුන්නා. A few days later, දවස් කීපයකට පස්සේ my mother died of a massive heart attack. ටික දවසකට පස්සේ mother died of a massive heart attack. ලොකු heart attack එකකින් අන්තරා වුණා. It happened so suddenly that I could not do anything for her. කොච්චර ඉක්මනට වුණාද කියනවා. I could not do anything for her. යාට යම් කොවත් කරගන්න බැරි වුණා. Now it was too late. Nice incident, isn't it? Sometime later, I received an envelope with a copy of a restaurant receipt from the same place and I had dined. Sometimes later, it was ටික කාලයකට පස්සේ I received an envelope. එයාට envelope එකක් ලියුම් කවරයක් ලැබිලා තියෙනවා with a copy of a restaurant receipt from the same place and යාලා කෑම කාපු තැනින්ම ඒ පිළිබඳ පොඩි ලියුම් කවරයක් හම්බ වුණා. An attached note said, ඒකේ දාලා තිබිච්ච note එකක් තිබුණා. I paid this bill in advance. මම මේ බිල කලින්ම ගෙව්වා. I wasn't sure that I could be there, but nevertheless, I paid for 2 plates, one for you and the other for your wife. දැන් මේ අම්මා කරලා තියෙන්නේ මැරෙන්න කලින් ඒ රෙස්ටෝරන්ට් එකෙන්ම දෙන්නෙකුට කෑම ඕඩර් කරපු ඒ බිල් එක ගෙවලා. එයා කියලා තින්නේ මට ෂුවර් නෑ මම ඊළඟට ඔයත් එක්ක කෑම කන්න යන්නේ ඉඳීද කියලා. මේකේ තියෙනවා දෙන්නෙකුට one is for you and the other one is for your wife. See the mother. අම්මා. And for your wife. You will never know what that night met for me. වාන හිතා ගන්න බැරි ඒ රාත්‍රියේ මට මොන වගේ වුණාද කියලා. I love you son. This is what mother says. අම්මා කියන දේ. At that moment I understood the importance of saving in time. ඒ මොහොතේ තමයි මම දැනගත්තේ importance of saving in time. I love you and to give our loved ones the time that they deserve. Give your time ඔබේ කාලය ඔබ that they deserve. ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වෙලාවට ඔබේ කාලය යොමු කරන්න ඕනේ. නැති වුණාට පස්සේ අඬලා වැඩක් නැහැ. Nothing in life is more important than your family. Nothing in life ජීවිතේ කිසි දෙයක් වැඩකට නෑ. More important than your family. ඔබේ family එකට වඩා වැදගත් වෙන. Your family is the most important one. Give them the time they deserve. ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කාලය ඔබේ දෙන්න. වෙන වැඩ තිබුණත් give priority. පළවෙනි තැන දෙන්න ඕනි to your family. Because these things cannot be put off till some other time. මේවා put off කල් දාන්න බෑ වෙන වෙලාවකට කියලා. A successful relationship requires falling in love many times with the same person. A successful relationship සාර්ථක සම්බන්ධතාවයක් කියන්නේ falling in love many times. Not one time. See the saying. එහෙනම් ඔය ආදරින් බැඳින්න ඕනේ not once, many times with the same person. එකම පුද්ගලයාත් එක්ක.
It's a nice saying, isn't it? බලන්න ලස්සන කතාවක්. මේ වගේ ලස්සන කතා තියෙන මේ paper එකේ. You can read and enjoy and learn as well. Right. Now let's see the questions we get. අපි බලමු මොනවද ප්‍රශ්න ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. Fill in the blanks in the following passage using the information in the above text. ඒ ඉහත කියවපු තොරතුරු use කරලා මේ ඡේදේ හිස්තැන් පුරවන්න. Do not use more than 3 words in each blank. එක blank එකකට වචන 3කට වඩා පාවිච්චි කරන්න එපාලු. Now let's see. My blank once requested me to accompany my mother. දොර මෙතන ලේසියෙන්ම අහු වෙනවා. කවුද කිව්වේ? My wife. My wife once requested එකපාර මගෙන් ඉල්ලීමක් කරා to accompany my mother. මගේ අම්මව එක්ක යන්න කියලා to dinner and a blank my blank had died 19 years ago. තොර මොකක්ද දෙන්න ඕනේ? dinner and a dinner එකට විතරක් නෙමෙයි එකන් යන්න කිව්වේ dinner and a movie. ෆිල්ම් එකක් බලන්නත් එක්ක යන්න කියලා තිබුණා නේද? movie my had died 19 years. විඩෝ විදියට අවුරුදු 19ක් හිටියා කියන්නේ ඒ කියන්නේ අවුරුදු 19කට කලින් යාගේ father passed away. Now my father had died. Had died 19 years ago. But my work and the responsibility of my blank children prevented me frequently. නමුත් මගේ වැඩ ඒ වගේම මගේ ළමයින්ගේ වැඩ නිසා ඒක ඒගොල්ලෝ අම්මත් එක්ක ඉන්න තිබුණ කාලය prevented වැළැක්වුවා. මොන children විතර? Responsibility of my children. ළමයි ගැන විස්තර වෙන්නේ 3 children. ළමයි 3 දෙනෙක් හිටියා කිව්වනේ. ඒගොල්ලන්ගේ වැඩ නිසා තමයි මේක මට මේක කරන්න බැරි වුණේ. My mother was very happy to hear my invitation. අම්මා හරි සතුටු වුණා මගේ invitation එක අහන්න. She had told යා කියලා තියෙනවා about our meetings. අපේ meetings ගැන. කාටද කියලා තියෙන්නේ? She had told about our meeting. She was wearing the same dress she had worn on the day of her what? She had told and she had එයා කියලා තිනවා එයාගේ යාළුවන්ට එයාගේ අපේ හමුවීම ගැන. She was wearing the same dress she had worn on the day of her එයා ඇඳගෙන හිටියේ මොකද්ද? එයාගේ wedding anniversary එකේ ඇඳපු ඇඳුමම ඇඳගෙන හිටියලා කිව්වනේ නේද? එතකොට it comes in that way. She was wearing, she had told ඒගොල්ලන්ගේ friends ලට ඇගේ යාළුවන් she had told her friends about our meetings. She was wearing the dress she had worn on the day of her යාගේ wedding anniversary. Right. And my mother and I had dinner at a blank. My mother and I had dinner at a restaurant. We had good conversation there. අපි හොඳ සංවාදයක් එතන කතාවක් ගියා. We talked so much that we missed blank. අපි ගොඩාක් කතා කරලා මොකද යන්න බැරුනේ? ඒගොල්ලන්ට ෆිල්ම් එකට බලන්න යන්න බැරුණා. That we missed the movie.
Right. At the end, she said that she would like to dine with me again if only I let her invite me. We agreed to meet again. A few days later, I received the message of the blank death of my mother. I received දවස් කීපයකට පස්සේ මට හම්බ වුණා මොකද්ද? Message of the death of my mother. අම්මගේ මරණය පිළිබඳ. Actually, the answer is actually the death of the death. So it is also the same of my mother. After some time, ටික වෙලාවකට පස්සේ I received a message from the ටික වෙලාවකට පස්සේ මට message එකක් ආවා කොහෙන්ද ආවේ? Where we had dinner. නම් මේ where එතනින් කියන්නේ මේ මෙතනින් කියවන්නේ මොකද්ද? From the restaurant where we had dinner. From the restaurant where we had dinner, where we had dined together, saying that my mother had paid a bill in advance. අම්මා බිලක් ගෙවලා තියෙනවා කලින්ම කියලා. මට මෙසේජ් එකක් ආවා for 2 plates දෙකකට for me and for මටයි මගේ wife ටයි. For me and for my wife. She had attached a note expressing her gratefulness for making her extremely happy that night. එයාගේ ස්තුතියත් ඒකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා එයා අතික ලෙස සතුටට පත් කිරීම ගැන. So that means mother was so happy to be with her son. එයාගේ පුතත් එක්ක ඉදායි කෑම ගැන හරිම සතුටට පත් වෙලා තියෙනවා. Right. So that's the question. Look at the next question. Which of the following is the most suitable statement to describe the writer's main intention of writing this story? මේවයින් කොයික දහනවා writersගේ main intention ප්‍රධානම අරමුණ මේක ලියන්න. Intention of writing this story. You have to underline. ඉරක් අඳින්න තියෙන්නේ. The writer appreciates his wife for helping him to make his mother happy. ඒකද ඒ කියන්නේ writer අගය කරනවා his wife helping. wife උදව් කිරීම ගැන අම්මා සතුටු කිරීමට. Or the writer points out the needs of giving the loved ones as the time they deserve. අපි ආදරය කරන අයට ඒගොල්ලන්ට අපේ කාලේ යෙදවීම තියෙන ඇති ඒක ඇති. Points out the need ඒකේ තියෙන අවශ්‍යතාවය ගැන highlight කරනවා, point out කරනවා. That's true. The writer describes how this mother loved him dearly throughout his life. ඒකද එයාගේ ජීවිත කාලය තුළ describe how his mother loved අම්මා ආදරය කරපු දේ ගැන කියන්නද? නෑ ඒකත් නෙමෙයි. The writer describes how his mother enjoyed when she went with him to restaurant. Restaurant එකට යත් එක ගියාම එයා enjoy කරපු දේ ගැන කියන්නද? ඒකටද ලිව්වේ? No, actually now he wrote this for this. The writer points out the need of giving the loved ones the time they deserve. It is very clear. පැහැදිලි නේද? ඒ කතාව දිහා බලනකොට අපිට ඇත්තට මෙන්න මේ නිසා තමයි මේක ලියලා තියෙන්නේ. Right. Next one. Who or what do the pronouns in bold print refer to? මම අපි අර කලින් පෙන්වුවා ඡේදේ තද කළු වකුරින් ඔයාලා පේපර් එකේ නම් තියෙන්නේ මේකේ තිබුණේ මම වෙන පාටකින් දක්වලා තිබුණා පැහැදිලි වෙනවා ඔයාලට. ඒකෙන් මොකද්ද? they කියන එකෙන් කියුනේ මොකද්ද? and her කියන එකෙන් කියුනේ මොකද්ද? Now let's see what is they. they කියන එකෙන් කියුනේ මොකද්ද? අපි බලමු එතන.
They, here, I told my friends that I was going out to and dinner and they were impressed. මම කිව්වා යාළුවන්ට මං අම්මත් එක්ක කෑමකට යනවා. Said she got into the car. They can't wait to hear. එහෙනම් they කියන්නේ friends. ඒ කියන්නේ කාටද? Writerගේ යාළුවෝ. එතකොට her කියන්නේ කවුද? Here. We talked so much that we missed the movie. අපි කොච්චර කතා කරාද කියනවා අපිට මිස් movie එකත් මිස් වුණා. As we arrived at her house, ඇගේ ගෙදරට කියන්නේ අම්මගේ ගෙදරට නේද? Right. Then now you can write the answers here. Then first one they means the writer's friends. And then in the next paragraph ඊළඟ ඡේදය ආදකත් her කිව්වේ. එතකොට ඇගේ ගෙදර ඇය කියන්නේ අම්මා, mother. Very easy. Next question. Answer the following questions. Do not write more than one sentence in each answer. එක උත්තරයට වාක්‍යයකට වඩා ලියන්න එපා. මේකට උත්තර ලියන්න. Now let's see. Why did the mother ask, what's wrong? ඇයි අම්මා ඇහුවේ? What's wrong? As soon as she heard the invitation of her son to go out for dinner. Sonගෙන් invitation එක කාපු හැටි ඇයි mother ඇහුවේ ඒකට? මොකද්ද මේ වෙලා තියෙන්නේ? And to go out for dinner. රෑ කෑමකට යන් කියලා මේ රෑ කතා කරලා invite කරනකොට because mother believed getting calls like that. ඒ වගේ අවේලාවට call එකක් එහෙම එන එකේම ඒගොල්ලෝ they thought it is a bad sign. නරක news එකක්. ඒ වගේම ඒක surprise එකක්. And also then she was surprised by the invitation. So actually, so in that case, you can say, what's wrong? Now, why did the mother ask, what's wrong? ඇයි එකපාරට එහෙම ඇහුවේ? එයා surprise. එයා පුදුමයටපත් වුණා. She was surprised by the invitation. Because actually, why? Because she was surprised by the invitation. ඒ ආරාධනෙන් යා පොඩ්ඩක් surprise වුණා, පුදුමයකටපත් වුණා. According to your opinion, ඔබේ අදහස අනුව did the mother consider meeting her son very special? ඔබේ අදහස අම්මා හිතුවද meeting her son එයාගේ පුතා හමුවීම very special විශේෂයක් කියලා හිතුවද? Why? A. Then you have to say yes or no, and also why do you think that mother thought අම්මා හිතුවා මේ පුතා හමුවීම විශේෂයි කියලා? Because it was a very rare meeting, no? Now, yes, you can say yes, because it was a rare meeting. බොහොම කලාතුරකින් son was busy with different work. යාගේ වැඩයි, යාගේ ළමයින්ගේ වැඩයි නිසා he had no time. ඉතින් මේ වගේ එහෙම හරි හම්බුවීම කලාතුරකින් තමයි හම්බුනේ. So it was a rare meeting actually. From what is given in the text, what can you say about the speaker's wife? Text එකේ දීලා තියෙනවා. Speakers ගේ wife ගැන කියන්න පුළුවන් මොනවාද? Yeah, she has very good qualities, no? You can simply say she has very good qualities.
She has very good qualities. Okay. Write one word for each blank selecting from the passage, which means the same as each of the given phrases. දැන් passage එකෙන් හොයලා මෙන්න මේ අදහස් දෙන තනි වචනයක් ලියන්න. Reached somewhere යම් කිසි දෙයක ළඟා වෙනවා. Reach කියන්නේ ළඟා වෙනවා. ඒ කියන්නේ arrived. You can say arrived. Arrived. So one word from the passage එකේ මේ වචනේ හම්බ වුණා. ඒතර මේ අර්ථයම දෙන තවත් වචනයක් ලියන්න කියන්නේ. Reached ළඟා වෙනවා. Arrived ළඟා වෙනවා. Same. And looking very bright and happy. රාම්මා බැලුවා හරි හිනාවකින් ලස්සන හිනාවකින් bright and happy හරිම දිදුලන සතුටුදායක. ඒ අදහස දෙන වචනයක් there was in the paragraph. What is it? Radiant. Now she had a radiant smile. හරිම බැබලෙන දිදුලන සිනාවකින් බැලුවා. Right. Okay, now we discussed all the questions in C part. Now let's go to part D. බලමු ඊළඟ D කොටසට. That is writing. Write a paragraph beginning with the following sentences. Sentence මේ sentence එකෙන් පටන් අරගෙන ඡේදයක් ලියන්නයි තියෙන්නේ. Smoking is banned in public places. දුම්බීම banned means prohibited තහනම්. In public places ප්‍රසිද්ධ ස්ථානවල because it affects oneself ඒක කෙනෙකුගේ සෞඛ්‍යයට බලපාන නිසා. අන්න ඒකෙන් පටන් ගන්න you have to write about 75 to 100 words. වචන 75 100ක් අතර ඡේදයක් ලියන්න තියෙන්නේ. So in a previous video මම කලින් වීඩියෝ එකේදී මේක ඩිස්කස් කරා how to write a paragraph. කොහොමද ඡේදයක් ලියන්නේ? And also do not exceed the word limit. මේ වචන සීමාවෙ පන්නන්න බෑ. Don't write more than 100 words. Do not write more than one paragraph. ඡේදයකට because it says write a paragraph. A means one. එක ඡේදයක් ලියන්න ඕනේ. Don't write 2 paragraphs or 3. So then how do you develop this paragraph? So this is the first sentence that you are going to write in your paragraph. ලියන්න යන ඡේදේ. එතකොට මේක තමයි පළවෙනි වාක්‍යය. You start with this sentence. මේකෙන් පටන් ගන්න තියෙන්නේ. දැන් මේක තමයි වචන 75 100ක් කරන්නේ. So writing a paragraph, developing a paragraph means දැන් ඡේදයක් ලියනකොට ඒකේ පළවෙනි වාක්‍යය just like in an essay රචනාවක මුලම topic එකක් තියෙනවා topic එක ගැන තමයි එතකොට සම්පූර්ණ රචනාව තියෙන්නේ. ඒ වගේ ඡේදයක් ගත්තත් ඒකේ first sentence එක පළවෙනි වාක්‍යයක අපි කියනවා topic sentence. ඒ ඡේදෙ මොනවද කියවෙන්නේ කියන එක නම් first sentence එකකින් කියවෙනවා. එහෙනම් මෙන්න මේ sentence එකකින් කියවෙන ටික තමයි ඡේදෙ ඉතුරු ටික describe වෙන්න ඕනේ. So then what are you going to describe? You have to first tell what is smoking and also banned in public places. Then you have to describe this. Smoking ගැන විස්තර කියන්න ඕනේ. And public places. මොනවද මේ public places කියන්නේ? You know smoking, tobacco, cigarettes, right? So is done by people. And sometimes they tempt. Now it is not even the young ones, some of them are addicted to these things. දුම්බීමට addicted. ඇබ්බැහි වෙලා ඉන්නවා සමහරු. But this is not good for the person who smokes. දුම් බොන පුද්ගලයාට නරකයි. Not only that, to the people who are around him. ඔහු වටා සිටින අයටත් හොඳ නෑ. We call them passive smokers.
නිකං වටේ ඉන්න අය. Now the one who smokes, smoke කරන කෙනාගේ කටට නහයට එදුම් ටික යන්නේ ෆිල්ටර් වෙලා. But the people around him, ඒගොල්ලන්ගේ වටේ ඉන්න අයට කෙලින් මේ දුම නාසයට යනවා. When they inhale, උස්ම ගන්නකොට that smoke directly enters to their body and goes to lungs, and which is very bad. So you can describe them. Therefore, in public places, what are public places? Public places, that means places where many people move or gather. ගොඩක් මිනිස්සු ගැවසෙන. Like bus stand, bank, office. ඒ වගේ example කීපයක් කියන්න පුළුවන්. That affects one's health. Health එකට බලපාන විදිය කිව්වා. So what happens then if you smoke in public places? You are one smoker. Like a smoker කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. But that affects many people around you. In public places, you can see not only one. එක්කෙනෙක් විතරක් නෙමෙයි. crowd එක වැඩි. එතකොට ඒ දුම් බීම වැඩි දෙනෙකුට නරක විදියට බලපාන්න පුළුවන්. අන්න ඒ විදියට ඒ ටික විස්තර කරා නම් වචන 75%ක් කියන එක තාම ලේසියෙන් කියන්න පුළුවන්. එහෙමනම් ඒ විදියට ලියලා අන්තිමට ගිහිල්ලා කියන්න. So that is not good for self as well as the others. තමන්ටත් ඒ වගේම අනිත් අයටත් මේක හොඳ නෑ. Therefore it is banned. ඒක තහනම්. And if you do that, එහෙම කළොත් as there is a law, දැන් පිළිබඳ නීතියකුත් තියෙනවානේ. ප්‍රසිද්ධ ස්ථානවල දුම් බීමට ඒකට වාට දඬුවම් කරන්නත් පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ දේවල් පොඩ්ඩක් ඩිස්කස් කරනකොට ඉබේම වචන 100ක් හැදෙනවා. Try to write it. And now you must know how you would get marks for this. මේකට කොහොමද අපිට ලකුණු ලැබෙන්නේ කියන එකත් ඔයා දැනගන්න ඕනේ. මේ බලන්න. For the content has started the paragraph with the given sentence. Right? දීලා තියෙන sentence එකෙන් paragraph එක පටන් ගන්න තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේකෙන්. And also has used specific length. වචන 75%ත් අතර ලියවිලා තියෙන්න ඕනේ. And also content interesting and relevant. The ideas are logically presented. Content. ඒතර මේ මං කියව විස්තර ටික ඒ විදිහට ලස්සනට ලියවිලා තියෙන එක ඡේදයක ලස්සනට logically presented. ඉදිරිපත් කරන කරුණු තර්කානුකූලව පිළිවෙලකට ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. Then you get 5 points. So now if your essay is in that way, ඔයා ලියලා තියෙනවා නම් මේකට for content you get 2 points, 2 marks. And then language, ඔයා ලියලා තියෙන language එක has used grammatically correct sentences and appropriate vocabulary and no spelling punctuation errors. Grammar නිවැරදිව තියෙනවා නම් spelling හරි නම් ඒ වගේ අඩුපාඩු නැතුව සම්පූර්ණ තියෙනවා නම් you get 3 marks for that. All together 5 marks. ලකුණු 5ක්. බලන්න පොඩි ඡේදයක් ලියලා. Right? Very important. I'm sure that you can write it. මේක ලස්සන ලියන්න පුළුවන්. Please answer this one. Right. Next one is also writing one. Complete the following story. Use about 200 words. මේක නම් story එකක් build up කරන්න තියෙන්නේ වචන 200කින් විතර. Do not exceed the word limit. වචන සීමාව පනින්න එපා. Don't write more than 200 words ඒ කියන්නේ. The telephone rang 3 times. Telephone rang 3 times. තුන් වරක් නාද වුණා. Manori got up from the armchair slowly. Manori armchair එකේ ඉඳන් got up slowly. මීට නැගිට්ටා. She put her book down. පොත බිම දැම්මා. Stretched and yawned. Stretched and yawned. ඇනුමක් කැරුවා. පොඩ්ඩක් අඟපත. Then she walked up to the phone. මීට walked up to the phone. Phone එක ගාවට ඇවිදගෙන ගියා. She was deliberately slow. Deliberately, purposely, වමනාවෙන්ම මීට ගියේ. It made me angry to watch her.
ඒකේ බලා ඉන්න මට ටිකක් කේන්ති ගියා. Still yawning. තාමත් ඈනුම් යවනවා. She picked up the phone and listened. Picked up the phone. phone එකේ මීට අහුලලා listen. අහගෙන ඉන්නවා. Listen. I saw her face change. මන් දැක්ක එයාගේ මුණ වෙනස් වෙනවා. She came and slowly listened. At once මුණ වෙනස් වුණා. Face change. The silence was broken by a shriek and then a crash as she dropped the phone and ran out of the room. Today, එච්චරලා තිබිච්ච නිශ්ශබ්දයේ සම්පූර්ණයෙන්ම බිඳිලා ගියා. Drop the phone. phone එකත් බිම නැවුණා කෑ ගහගෙන එළියට දිව්වා. දැන් ඔයා කතාව ගොඩ ගන්න ඕනේ. How do you now that is up to you. දැන් බලන්න මේ incident එක. Now this is going to be a nice story. දැන් මේක හිමීට step by step you have to develop. දැන් හරි මුදාසීන විදිහට පටන් ගත්තා නේ නිදිමත හිමීට නැගිට ආව ෆෝන් එක ගත්තා. අහුලගෙන ඩිංගක් වෙලා යනකොට මූණ වෙනස් වුණා. ෆෝන් එකක් දැම්ම කෑ ගහගෙන. That means now you can understand he got a call to make her sad or surprise. මොකක් හරි වෙන්න පුළුවන්. එතනින් පස්සේ මොකද උනේ? Now you have to build up the story that using your imagination. ඔබේ imagination. ඔබේ සිතුවිලි එකතු කරලා මේකෙන් දැන් ඔන්න ලස්සන කතාවක් ගොඩන ගන්න. Ran out of the room. එයා room එකකින් එළියට ගියා. දැන් මෙතන කිව්වනේ I saw her face change. එහෙනම් තව කෙනෙක් මම තර පැත්තකට ඉඳන් බලා ඉඳලා තියෙන්නේ. නම් වා කියන්න. I also ran after him. මාත් එයා පිටිපස්සෙන් ගියා. And asked why. ඇහුවා මොකද මේ කියලා. එතකොට then maybe that she ran to the mother or somebody or out. මොකක් හරි. දැන් වා එතකොට ඉතින් පස්සේ කතාව ගොඩන ගන්න ඕනේ. Then tell what happened. මොකද්ද සිද්ධ වුනේ? Step by step, පියවරින් පියවර විස්තර කරන්න ඕනේ. දැන් බලන්න මෙතන චූටි දේවල් ලස්සනට කිව්වනේ. හැමීට නැගිට්ටා. අතපය දිගෑරියා. ඈනුමක් යවුවා. ඒ වයින් බලන්න ලස්සන වෙනවා කතාව. And also number of words 200 words කියන එක ලේසියෙන්ම ලං වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ මෙතනින් එහාටත් ඔයා එතකොට step by step tell the things happening. මේක එතකොට නරකාරංචියක් ඇවිල්ලා එහෙම කෑ ගහගෙන දුවන යන්න පුළුවන් ෆෝන් එකක් දාලා නේද? එතකොට ගිහින් ඇහුවා මොකද්ද කියලා ඇහුවා. එතකොට මෙන්න මෙහෙම maybe a death of a loved ones කවුරු හරි ආදරය කරන සමීපම තමයි ඥාතියෙක්ගේ මරණයක් සම්බන්ධ මැසේජ් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ අනුව නම් එහෙමනම් ඊළඟට මොකද්ද කරේ step by step and remember to write paragraphs. Write at least the maker කියලා. Then when this is the first paragraph, then you can continue another one or sentence. මේකටම තව වාක්‍යයක් දෙකක් දාලා දික් කරන්න පුළුවන්. In the second paragraph, then you write again. Then what happened? ඊට පස්සේ මොකක්ද උනේ? නිවුස් එකට අනුවාලා react කරේ මොනවද? කවුද එම? If it is a death of a person, who is that person? Where is he? What did you do? What was the incident? It can be an accident. අනතුරක් පිළිබඳ වෙන්න පුළුවන් නේද? ඒ වගේ you can think of anything. You have the liberty. ඔයාට තියෙනවා මේ නිදහස අවශ්‍ය ආකාරයට ලියන්න. And make sure you write at least 3 or 4 paragraphs. අඩුම ගානේ. Don't write everything in one paragraph. ඔක්කොම එක ඡේදයක ලියන්න එපා. ඒතර මෙතනින් එහා I don't write anything. You have the freedom because I should not disturb your thinking. මම ඔයාගේ සිතුවිල්ලට බාධා කරන්නේ. හිතන්න. පුංචි කතාවක් ගොඩනගන්න. තමන්ගේ භාෂාවෙන් ලියන්න. ඔයාට මේකට ලකුණු ලැබෙන්නේ කොහොමද?
අන්න ඒක දැනගත්තොත් ඔයාට මේකේ සම්පූර්ණ ලකුණු ගන්න විදිහට ලියා ගන්න පුළුවන්. I'll tell about it now. මම ඒක කියන්නම් දැන්. See the way content කියලා ලකුණු ඔයාට උපරිම 5ක් ලැබෙනවා. වාගේ content එක එතකොට තියෙන්න ඕනේ content very relevant to the given topic. ඒ අදාළ topic එකේ අදාළ සිදුවීමට වඩාත්ම ගැලපෙනවා. ඒ තැනින්ම තමයි develop කරලා තියෙන්නේ. Has presented facts in a very interesting and effective manner. Interesting and effective විදියට ඒ අදාළ කරුණු ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. If you එහෙම ලියලා තිබුණොත් වාට 4 or 5 marks ලැබෙනවා. ලකුණු 4ක් හෝ 5ක් උපරිම. ඊට අඩුයි නම් ඒ කියන්නේ content relevant to the given topic, composition quite interesting, not very interesting. very interesting නැත්තම් අන්න එකකින් ලකුණු අඩු වෙනවා. ලකුණු 5 නෙමෙයි 2ක් 3ක්. ඊටත් අඩුයි නම් 1 mark. එහෙම නැත්නම් content totally irrelevant. මේකට අදාළව නෙමෙයි වෙන විස්තරයක් ලියවිලා තියෙන්නේ. එහෙම වුණොත් 0 marks. Now then you understood. එහෙනම් මේ දීලා තියෙන එකම තමයි develop කරන්න ඕනේ. And also for language maximum you get 7 marks. 6 or 7 ගන්න නම් has used both simple and complex sentences appropriately. or simple සරල වාක්‍ය වගේම complex sentences ලියලා තියෙන්න ඕනේ. Sentences are free of grammatical errors, no grammar mistakes තියෙන්න බෑ. A sophisticated range of vocabulary used. Choice of words very effective for narrative style. Punctuation and spelling perfect. අන්න ඒ විදියට තිබුණොත් you can score the highest, that means 7 for language. හැබැයි 1 or 2 spelling errors ඒ වගේ එකක් දෙකක් හරි mistakes තිබුණොත් මේකෙන් ලකුණු 6 7ක 3 to 5 වෙනවා. එහෙනම් mistake දෙක තුනක් තිබුණොත් ඔන්න ලකුණු ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. එහෙම ගිහිල්ලා sentences are fragmentary. Almost all sentences are ungrammatical. grammar නැහැ. හැම වාක්‍යයකම වගේ වැරදි තියෙනවා. එහෙම වුණොත් තමයි 0 ලැබෙන්නේ. Right? And then organization කියලා you get 3 marks. That means very fluent expressions, ideas very clearly stated, able to select, organize and present relevant information in a logical manner. Ideas are connected very effectively, perfect unity and coherence. එතකොට තමන් ඉදිරිපත් කරන අදහස් perfect හරි ලස්සනට ගොඩනගලා තියෙනවා. සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. තොරතුරු හොඳයි, රසවත්, අන්න ඒ වගේ තිබුණොත් paragraph development excellent. ඡේද ලස්සනට ඡේද ලියලා තියෙනවා. then 3 points. ඒකෙන් ටික ටික ඒ quality එක අඩුවෙන් තමයි 0 වෙන්නේ. then maximum you get 3 points for organization, right? We have completed discussing all the questions in that section as well. අපි කොටසෙ තියෙන D කොටසෙ and the second paper we have completed discussing all. අපි එනම් මේ වෙනකොට අදාළ සියලුම ප්‍රශ්න 2012 දෙවනි පේපර් එකේ සම්පූර්ණ ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරා. D කොටසේ writing part එකේ ඒකට අදාළ කොහොමද අපි මුළු ලකුණු ගන්න පුළුවන් විදිහට ලියන්නේ කියන එක මම කිව්වා. Right? I didn't write the answer because it is up to you. You have to write. I have guided you. මම ඔයාලට ඒක ලියන විදිය කියා දුන්නා. Please write this essay, write this paragraph and show it to your teacher and practice more writing so that it will help you to face your examination with more confidence. Confidence and ඉතිරි විභාගයට මුහුණ දෙන්නේ ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. So then I hope to meet you with another paper in another video. Until then, please practice all these things. Have a nice time.